democracy and climate justice. So we had people speaking from Ladakh, people speaking on both how so-called development has destroyed people's livelihoods and environment, and also Sati speaking on alternatives and the alternative way of vision of development. We also had an important session on what kind of an India we embrace and what are the values or the ideas that we reject, in which many important thoughts shared by comrades as to how we in India today reject the hatred, we reject the violence on minorities, we reject the bulldozer injustice, and we shall fight for an India that is grounded in values of compassion, love, unity, peace and justice. The National Convention also had some very important parallel sessions on agrarian rights, on workers' rights, on Palestine, on the rights of different marginalized communities, on the very important issue of citizenship, on feminist organizations and on youth groups also fighting for rights. We spoke on issues of health and other issues concerning the right to life, livelihood and social security of the people. We spoke of the rights of people living in urban, Adivasi and rural areas. We also spoke about the different issues that communities who are at the margins, who are fighting fascism on the one hand today and are fighting large corporations are facing today. So in this 4-day convention, we passed an important resolution and a declaration, in fact called the Hyderabad Declaration, where we deepen our resolve to challenge the many injustices. We also celebrate our successes because over 3 decades, we have also won many significant battles, including important legislations, including resisting corporations or resisting different forms of injustices, but we still have a long way to go. So on many important issues that proposals came up, resolutions were passed in yesterday's meeting, whether it is against mining in the Aravallis or parts of the country, whether it is to defend forests, coasts, mountains, land, whether it is to fight against displacement, whether it is for workers' rights and farmers' rights, or even in Telangana, so many issues, be it against ethanol factories, the pharmacity and multiple other issues. Today we are concluding this All India Convention, not just with this press conference, but a very important resolve that all of us as people's movements shall continue to challenge fascism, to continue to challenge corporate onslaught on people's lives and livelihoods, the attack on the constitution. A new national working group of NAPM has been formed, and the national working group shall consult all the people's organizations that have been part of this convention and shall continue to take forward the agenda of NAPM to defend democracy, defend the constitution and to take forward the struggle for climate justice. जैसे मैंने कहा, देश विदेशों में और देश में विभिन्न जन संगठनों के साथ धरातल से जुड़े हुए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय के संदर्भ में काम करने वाले सौम्य दत्ता दिल्ली से हमारे साथ है, नेशनल वर्किंग ग्रुप के मेंबर। वो 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। I'd like to point out that you all as media people, whoever are there, must be aware of India's position in the Environmental Performance Index, which is last 1 point above the last, 179 out of 180. And whatever remains has been kept intact by people's struggles. You know that 90% of Indians suffer from high level of air pollution. And the controlling factors for air pollution are forest, not extracting coal and burning coal, not extracting oil and burning oil in mega amounts. All of these fights, all of these controls are being imposed not by Ministry of Environment Forest, not by any environmental company, it's by the people's struggles who are protecting the existing forest, who are resisting opening up new coal mines and burning of coal and oil in large amounts. You also know that impact of climate change crisis is increasing tremendously. Even if you look at Ministry of Earth Science, Indian government report, it says the number of heat wave days are increasing tremendously, and in 25 years it will increase 6 to 8 times.
And there are 40 crores working class people, Mazdoor, who has to work exposed, unprotected in that condition. And who is going to protect them? The government is taking their hands off, washing their hands off from these responsibilities. It's the people's struggles who are actually holding the government accountable, who are holding the financial institutions who are financing these destructive projects. It's holding them accountable. It is bringing them to many legal processes through NGT, through High Court, to Supreme Court. Several of these mass level destruction projects, like the Koringa Wildlife Sanctuary, when the mangrove forests were being cut off, taking advantage of the COVID lockdowns, is the fish worker struggle, small scale fish worker struggle, which resisted, brought a case, brought UNDP and GCF, the Global Climate Fund, here, and this project was stopped. The cutting down of mangroves was stopped. Similar thing is happening in Sundarban. In the name of climate resilience building, the government projects are displacing people and actually cutting existing forests. And it's the people's struggles that are resisting this. So I'll conclude by saying this. Today, facing several critical environmental challenges, climate crisis is one of the most difficult challenges that humanity as a civilization has ever faced. We face a second very critical crisis. 90% of Indians, whether in cities and villages, because 60% of Indian people still live in villages, 90% are exposed to unacceptable high levels of air pollution. And it is the responsibility of the government and the ministries. They have failed completely. They have become complicit with corporates, with Adanis and Ambanis and others. So we have taken resolves that it's not only individual struggles who are resisting this, it will be nationally unified, coherent, supporting struggles that will challenge this. We are not only challenging individual projects and destruction, we are also challenging the larger narrative of extractive, expansionist, destructive development. We are all for development. That development has to be redistributed. That development has to be based on justice. That development has to be based on equality or equity. Not equality based on that, but equity. So those are the narratives that we are also presenting parallel with individual struggles. And this is some struggle. It is not, I'll just end by saying this. This is some struggle is going on not only in India. Across the world at this point, this is a very critical juncture where the global financial interests are looking at remaining natural resources as commodification resources, as commodities, for their furthering their profits. Because most of the existing resources that can be easily exploited is over. And that is a critical point, and in this we will expect that the media, at least the media which is still open to people's voices, should stand with us, should highlight the struggle, and then expose the bad designs of the corporates and government together. That will strengthen the people's struggles. Thank you. I will just add one point what Soumya Datta has mentioned. The political leaders of the state, country, they go in international conferences representing or international treaties representing the country, sign on several things, but they are not really concerned about the impact of this climate change over the communities of this country. No political party is serious about the issue of the climate crisis, and that is another challenge that we are facing. In the morning session, I want to, one more thing I want to iterate, that in the morning session, most of you have witnessed it, we were having a dialogue with the political parties. But NAPM in itself is not a political party, nor does it contest any election. We are here for people's politics, and in that we have a dialogue with the political parties who believe in dialogue with us, who are जिसे हम संवेदनशील कहते हैं. So that is the way NAPM is going ahead. I will now request Praful Samantara, leader of our NAPM for several years from Odisha, to speak. Welcome to our priest friends. Since the beginning, for 30 years, NAPM
is committed to protect land, forest, water resources for the sustainability of livelihood of the millions of people, especially the indigenous community tribals. And even after the Forest Right Act passed in 2006, till now it has not implemented fully throughout the country. And in many states from Odisha, Chhattisgarh to Andhra Pradesh and many states, that the community rights are not given to forest dwellers and also Adivasis. Secondly, the forceful eviction is taking place. Forced land acquisition takes place, and without Gram Sabha's consent, which is compulsory under the Forest Right Act and also 50th schedule of the Constitution, the state governments and the central government, they are forcing the people to leave forest, to leave the land without Gram Sabha. That is unconstitutional and unlawful. So we demand that every state government and central government has to follow and implement Forest Rights Act letter and spirit. Another thing is important that we demand, we've discussed also, and we demand also a law to protect rivers. Medha Patkar ji will come explain everything, what way we are going to have that draft bill for parliament. Third thing important is that throughout the country, for last 70-75 years, many projects have been done, many dams have been done, many industries have been done, but the displaced people have not been given justice till now. So for them, no legal forum is there after displacement. So we demand, NAPM demands that we should have a national commission for justice to displaced people as well as also in the every state. That is our demand. Thank you. Kiran will brief in Telugu and then Medha I will speak. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారము. ఈ 4 రోజుల సమ్మేళనాన్ని చాలా విజయవంతంగా అనేక ఉద్యమాల నుంచి ప్రతినిధులు దేశవ్యాప్తంగా వచ్చి దాన్ని విజయవంతంగా జరిపించారు. మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఈ 4 రోజులు వచ్చి కవర్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు 4 రోజుల్లో కూడా జరిగిన విషయాలన్నీ గమనిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ముఖ్యంగా సంక్షిప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రజా ఉద్యమాలు అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో ఏళ్లుగా పోరాడుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. 30 ఏళ్ల ప్రజా ఉద్యమాల జాతీయ వేదిక వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అనేక విజయాలు ఏవైతే సాధించాయో ప్రజా ఉద్యమాలు, అది నర్మదా బచావ్ ఆందోళన అనేక విజయాలు సాధించింది. అసలు పెద్ద ఆనకట్టల వల్ల ఎటువంటి నష్టాలు వస్తాయనేది మొత్తం దేశం ముందర నుంచి ఇంకెప్పుడు కూడా ఒక ప్రాజెక్టులో ఎవరైతే తమ భూములను కోల్పోతారో వాళ్ళని విస్మరించడానికి వీలు లేదు అనే ఒక పరిస్థితిని దేశం మొత్తం మీద కూడా అదేవిధంగా ప్రఫుల్ల సామంత్ర గారు, ఆయన చాలా ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త. ఒరిస్సాలో అనేక పోరాటాల్లో, నేమగిరి కావచ్చు, కళింగనగర్ కావచ్చు, అనేక పోరాటాల్లో ఆయన భాగంగా ఉన్నారు. అనేక ప్రాజెక్టులలో ఎవరైతే ప్రజలు పోరాడుతూ ఉన్నారో, అది ఆంధ్రప్రదేశ్ సోంపేట కావచ్చు, నియమగిరి ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, అనేక ప్రాజెక్టులు పోరాటాల వల్ల చాలా విజయాలు సాధించారు. ఆ విజయాలను గుర్తు చేసుకుంటూనే భవిష్యత్తులో మన ముందు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అనే దాని గురించి కూడా చర్చిస్తూ ఒక కార్యాచరణను రూపొందించుకోవడం జరిగింది. అది పర్యావరణ పరంగా ఎటువంటి కార్యాచరణ అనేది ప్రఫుల్ల గారు, అదేవిధంగా సౌమ్య దత్త గారు కూడా చెప్పారు. అంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా నదుల పరిరక్షణ కోసం ఒక చట్టము తయారు చేయడము, దాని ఒక నమూనా చట్టం తయారు చేసి దేశవ్యాప్తంగా దాని మీద చర్చ పెట్టి దాన్ని ఒక చట్టంగా తీసుకురావడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే భూ నిర్వాసితులు ఉన్నారో అనేక ప్రాజెక్టుల వల్ల వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరిగేలాగా ఒక నేషనల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని, ఈ రకంగా అనేక క్యాంపెయిన్స్ చేయడానికి ఒక పునాది అనేది
ఈ నేషనల్ కన్వెన్షన్లో పడింది. అంతేకాకుండా మతోన్మాదానికి సంబంధించి ఒక ఫ్యాసిస్ట్ ధోరణితో ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వము, ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖలు, సంఘాలు మన దేశం మొత్తం మీద పనిచేస్తున్నాయో దానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడడానికి చాలా ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఇక్కడ చాలా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. మనము ఒక మానవతా దృక్పథంతో మతాలకు, కులాలకు అతీతంగా అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలనే ఒక సిద్ధాంతంతో ముందుకు వెళ్ళాలి. అదే సమయంలో ఏవైతే చిచ్చు పెట్టాలని చూస్తున్నాయో మతోన్మాద శక్తులు, వాటిని చెక్మేట్ చేసే విధంగా కూడా మన కార్యాచరణ ఉండాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయాలు జరిగాయి. అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించి కానీ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో పేదలకు సంబంధించి కానీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ కార్మికులకు సంబంధించిన కానీ అనేక ఆల్ ఇండియా వర్కర్స్ ఫోరం తరఫున అన్ని రకాల వర్గాల కార్మికులు, ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగ వర్గ కార్మికులకి సంబంధించి చాలా ముఖ్యమైన సంఘాలు దీంట్లో భాగంగా ఉన్నాయి. తెలంగాణలో అసంఘటిత వర్గ కార్మికులతో పనిచేసే సిస్టర్ లిసి, తర్వాత మొహమ్మద్ సలావుద్దీన్ ని కూడా ఈ జాతీయ మహాసభల్లో జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులుగా కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దీని ద్వారా అసంఘటిత వర్గ కార్మికుల సమస్యల మీద కూడా NAPM ఇంకా పెద్ద ఎత్తున దృష్టి పెడుతుంది. ఈ విధంగా అనేక అంశాల మీద కార్యాచరణకి పునాది అనేది ఈ జాతీయ మహాసభలలో ఏర్పడింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు జరిగిన సభలో ముఖ్యంగా ప్రజా ఉద్యమాలు ఏ విధంగా ప్రజల సమస్యలను ముందుకు తీసుకొచ్చి పోరాటాలు చేస్తాయి, మన థీమ్ ఏదైతే ఉందో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ, రాజ్యాంగ హక్కులని, పర్యావరణ హక్కుల సంరక్షణకు సంబంధించి రాజకీయ పార్టీల పాత్ర ఏంటి, వాళ్ళ బాధ్యత ఏంటి అనేది వాళ్ళనే చెప్పమని కూడా ఒక సెషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది ఒక సంవాదం, ఒక డైలాగ్, ఒక సంభాషణ. ప్రజా ఉద్యమాల నుంచి మేము చాలా నేర్చుకుంటాము. ప్రజా ఉద్యమాల నుంచే సమస్యలని అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా పరిష్కారం వైపు వెళ్ళడానికి కూడా దారి చూపించేది ప్రజా ఉద్యమాలే రాజకీయ పార్టీలకు కూడా అని సీనియర్ రాజకీయ పార్టీల నేతలు కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. జావేద్ అలీ గారు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి లోక్సభ ఎంపీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ నుంచి, ఆయన వాస్తవానికి అన్నది ఏంటంటే, మేము అపోజిషన్లో ఉన్నా, పవర్లో ఉన్నా కూడా సమస్యల గురించి లోతుగా అర్థం చేసుకుని మా దృష్టికి తీసుకొచ్చే ప్రజా ఉద్యమాలే కాబట్టి ఆ దారి చూపిస్తూ అవసరమైనప్పుడు మా మీద ఒత్తిడి తీసుకుని వస్తూ, రాజకీయ పార్టీలుగా చాలా లోపాలు ఉండొచ్చు మా కార్యాచరణలో, మా మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే రోల్ కూడా ప్రజా ఉద్యమాలు ప్లే చేస్తున్నాయి. ప్రజా ఉద్యమాల నాయకులకు ఉన్నంత ధైర్యము రాజకీయ పార్టీ నాయకులు కూడా ఉండట్లేదు, కాబట్టి మీరే మాకు దారి చూపించాలని కూడా చెప్పారు. అదేవిధంగా మీనాక్షి నటరాజన్ గారు కూడా మాట్లాడుతూ, తాను ఒక సర్వోదయ ఉద్యమ కార్యకర్తగా కూడా ఇక్కడికి వచ్చాను, ప్రజా ఉద్యమాల జాతీయ వేదిక నుంచి ఎప్పటి నుంచో స్ఫూర్తి పొందారు. అదేవిధంగా మేధా పట్కర్ గారు, అంటే తను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మేధా పట్కర్ లాంటి వాళ్ళు చేస్తున్న ఉద్యమాల స్ఫూర్తితోటే తను కూడా ఒక పబ్లిక్ లైఫ్లోకి వచ్చినట్టు కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ఏదైతే ప్రజాస్వామ్య హక్కులను గుర్తించకుండా, నిరసన కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు వాటిని జరగనివ్వకుండా, అదేవిధంగా ఒక కాలుష్యపూరితమైన పరిశ్రమలను ప్రమోషన్ని ఆపకుండా, పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులలో వేలాది కోట్ల రూపాయలు పెడుతూ పేద ప్రజలను విస్మరించే రకంగా పాలసీలు చేయడము, వీటిని అన్నిటి గురించి కూడా పూర్తిగా ఒక ఆత్మ విశ్లేషణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రాజకీయ పార్టీలకు కానీ, అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలకు కానీ అని మీనాక్షి నటరాజన్ గారు కూడా చెప్పారు. ఈ ఆత్మ విశ్లేషణలో ప్రజా ఉద్యమాలతోటి కలిసి తాము కూడా పనిచేస్తామని ఒక డైలాగ్, ఒక సంభాషణ నడుస్తుంది. దాన్ని ఆధారంగా ఎటువంటి కార్యాచరణ చేయాలనేది కూడా రాజకీయ పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు కూడా నిర్మించుకోవాలని చెప్పేది అని ఆవిడ చెప్పారు. ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు కూడా ఇప్పుడు రాజకీయ వ్యవస్థ పూర్తిగా డబ్బుతో చుట్టూ ముడిపడి ఉండడం వలన ప్రజల సమస్యలు ముందుకు రావట్లేదు, ప్రభుత్వాలు కేవలము పెద్ద పెట్టుబడిదారుల అజెండా మీదనే ఎక్కువ పనిచేస్తున్నాయి అనేది. కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా మనము ఒక కార్యాచరణ నిర్మించుకోవాలంటే అది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్తో కూడినది, కానీ ప్రజా ఉద్యమాలే ఆ పనులు చేయగలరని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రజా ఉద్యమాల పాత్ర ఇప్పుడు ప్రజల సమస్యల మీద ప్రభుత్వం పనిచేయడం కానీ, రాజకీయ పార్టీలు పనిచేయడం కానీ
మొత్తము ప్రజల ఆలోచన ధోరణిలో ఒక మార్పును తీసుకొచ్చే విధంగా చేయడంలో ప్రజా ఉద్యమాల పాత్ర చాలా బలంగా ఉంటుంది, రాబోయే కాలంలో ఉంటుంది అనే ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఒక హైదరాబాద్ డిక్లరేషన్ ని అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని కాపీ కూడా మొత్తం మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తాము. దాన్ని త్వరలోనే రేపటి లోపలగా తెలుగులో కూడా దాన్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మొత్తము తెలంగాణ తెలుగు ప్రజల ముందు అందరూ కూడా తీసుకువెళ్తారని, అదేవిధంగా జాతీయ మీడియా వాళ్ళు మొత్తము జాతీయ స్థాయిలో కూడా తీసుకువెళ్తారని కోరుతున్నాము. ధన్యవాదాలు. All friends from various media, it's a pleasure to have this dialogue with you, through which we expect that whatever is the goal and the vision of the National Alliance of People's Movements will reach out not only the people of Telangana but to the citizenry across India. National Alliance of People's Movements is indeed a national representative of the people's values and people's objectives and rights. Hundreds of organizations have come from 22 states to attend this 4 days long conference. In spite of the fact that some trains from Uttar Pradesh and Bihar were stopped and closed down and they could not reach here. But friends, NAPM over the last 30 years has been working as a forum of people's politics. Politics is not limited to elections and electoral process. Real politics means settling the disputes and building relations amongst the various communities, categories in the citizenry, and also a relationship between the power holders and the population at large. We are exactly in that process, which is considered as people's politics. We also believe that when there are 4 pillars of democracy, the real pillar, the first pillar, has to be the people, the citizenry of India. And if we want to save democracy, the people's unit, which cannot be considered as the lowest unit, but the closest unit, the smallest unit, need to be the basis for planning our future, for planning the development paradigm and plans. And that's why the Dalits, Adivasis, women, communities of farmers, laborers, cattle grazers, fish workers, potters, artisans, all of them are today compelled to fight as a people's movement to save their right to the life-supporting sources of livelihood which they have been living with over many, many generations. And why is it necessary to be in the people's movement, which cannot be just an organization, an established enterprise? It is a mass-based movement with momentum and with a clear vision and ideology which can take us forward to the ultimate logical end. Our end is of equity and justice. That equity has to be economic and social as well. When the economic inequity is becoming so vulgar that people are not able to have their own right to food, right to shelter, right to employment, right to education, and so on, water, and also electricity in many poor localities fulfilled, people are compelled to take up a struggle. But the movement also means a struggle as well as reconstruction. So when we are struggling against a particular education policy, which is confusing the people about the history and
in a way imbibing into the minds of our younger and child generation the issues of not astitva but asmita. We have to really be firm to also say what is, according to us, educational vision and policy, what kind of pedagogy we would like to admit and accept and take forward. So we are in struggle as well as reconstruction. When we want to save agriculture of India, we want to save forests because without that even the rivers and the water bodies will not survive. We want to save employment because unemployment and underemployment is killing people. Farmers to laborers are compelled to commit suicides. Now all this is because of the globalization, liberalization, privatization policy on one hand and because of the casteism and communism on the other hand. The third pillar of NAPM, apart from opposition to these two aspects of our ruling party's vision, which we do not accept. The third pillar is of alternative, of sustainable and just development. And that is where we take cognizance of the climate change. So apart from the economic climate, political climate, social climate being changed, we are seeing how the natural resources are played with. It is the sand mining, it is the crushing, it is the cement mining, it is the building of roads and highways even in the fragile ecosystem like that of Joshimath and Uttarakhand. Everywhere people are facing hell. And that is why they are with the mass base and mobilization with unity in the people's movement. We have again, through the various fronts that we have drawn out or chalked out a plan to go ahead. We will have various actions, but those actions are to be in the vision which is given to us by the Constitution of India, by the Samvidhan Sabha, under the leadership of Baba Saheb Ambedkar. We also take the path of truth and non-violence. In the present situation where violence has become the biggest weapon to really divide the Indian society and population, where Statue of Unity doesn't bring out unity. It is the struggle for unity that can bring unity. And that is our goal. We want to save the hills and the mountain ranges, the Western Ghats, what happened in Wayanad, what happened in Uttarakhand. We all know what is happening in Orissa, even after saving the Niyamgiri. Everywhere, including Himachal Pradesh and Ladakh, people have to take to the fight. But our fight, our struggle has always remained non-violent, as 39 years of struggle in the valley of Narmada. So friends, NAPM, through this 4 days conference, have decided to achieve justice to every citizen who is not just a voter. And we are focusing our efforts on those who are facing injustice and atrocities. Those include the workers, not just the organized sector workers, but the so-called informal, so-called unorganized, which are really unprotected workers, as we call them, and those are 95% of the working population in India. So to save humanity, to save human rights, NAPM is committed. And it is something that must be noted by you all, that when the various secular political parties were represented by their senior leaders, almost each one of them said that we need people's movement. We need to align with people's movement. We need to know the real issues through the people's movement. And we accept that, we thank them for this. But in order to have the people and people relationship, we need not just public-private kind of unity in the economy and polity, which brings in electoral bonds and different kinds of bondages. We want public-public partnership, and that can be between the state and its own people.
without whom they cannot come to power. So whichever party is in power in whichever state, NAPM saves and has saved our own independence and our own space to question them. For this kind of democratic approach, we need decentralization in India. It is there in the Constitution, Article 243, 244, 5th schedule, 6th schedule. But we want the same democratization through the local self-government, as it is called, to be really the first rightful pillar of democracy. And that is what we are fighting for. Internationalism, we are for. Internationally, we oppose any war, every war, and we stand for peace. Whether it is in Manipur or Palestine, whether it is against women in Hathras or the community of so-called minority in the districts in Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. We are for peace and harmony. And the humanitarian values are given to us by all the freedom fighters who have laid their lives for freedom. So that kind of freedom of expression, freedom to survive, freedom to attain all our rights through protest is something that NAPM has always worked with and worked for. I think this 4 days conference has given us real vision, in depth and wider, and we also have got the courage and commitment to our own cause. And that is necessary when the government becomes oppressive and suppressive with every people's organization. We cannot be scared. We are fearless people, but we never would use violence to save ourselves from violence. We will be united and we will proceed ahead, is the pledge taken through the Hyderabad Declaration in this conference, and we expect support from all the media persons who all also respect the Constitution and democracy and respect the natural resources which are the life support of all of us. Thank you very much. Any questions? प्रेस का कोई सवाल है? Any question? ठीक है? రెండో రోజు సాయంత్రం మనం తెలంగాణలో ఈ మహాసభలు జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి తెలంగాణలో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజా సమస్యలకు సంబంధించి ప్రజా ఉద్యమాలు పనిచేస్తున్న అంశాల గురించి కూడా ఒక విస్తృతమైన సెషన్ జరిగింది. దాదాపు ఒక 20 మంది వక్తలు అందులో ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి, అసంఘటిత రంగ కార్మికుల హక్కులకు సంబంధించి, కౌలు రైతుల హక్కులకు సంబంధించి, పిల్లల హక్కులు, మహిళల హక్కులు, అలా వేరే రకరకాల మైనారిటీస్ హక్కులకు సంబంధించి అదే లేదు ఇక్కడ పర్యావరణానికి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ప్రాజెక్టులు అయితే ప్రభుత్వం చేపడుతుందో దానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ వక్తలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజా సంఘాల ముందు తెలంగాణ పరిస్థితి ఏముందో అంటే ముందు ఈ 10 ఏళ్లుగా పరిస్థితి ఎలా ఉండింది, గత సంవత్సర కాలంలో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో దానికి సంబంధించి కూడా చాలా వివరాలు దేశవ్యాప్తంగా ఇక్కడ ఉన్న అందరి ముందు వాళ్ళు తెలియజేస్తారు. While we are in Telangana, we cannot but have to speak about the Telangana issues. We cannot escape from that. We visited Kosi River, some of us, and we have seen how they are very worried and some are already displaced with their houses demolished. When Mr. Ashfaq, who is no more alive, was working to save the slum community with various other activities like Bilal Sayyed and Father Varghese and others, that project was stopped, and today that is revived with huge funding to come from World Bank. But you know that the World Bank also had to review the Amravati City project, and this project also needs to be reviewed because there is no detailed project report made available to the people, no consultations with the directly affected people, and Kosi River needs to be saved from pollution. But there is metro station right inside the riverbed of Mushi, and that has been bringing flood. Flood affected people also are not rehabilitated. So it is necessary
to plan the right kind of democratic and sustainable way to save the river from pollution and from all kinds of destruction, but not to displace the people who are living there in their kacha huts or their well-built houses over last decades. It is therefore an appeal to the government of Telangana that we have made and passed it on through Meenakshi Natarajanji, who has committed to us that when there are so many issues raised in Telangana, whether it is of pharmacity or the issues of tenant farmers, there is to be a dialogue between the government and the directly affected people who otherwise go to the legal action and have to fight for years. So we expect a lot from the present government in Telangana, which is expected to be pro-dialogue, pro-people and pro-nature. Thank you very much. మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఏమైనా సమాచారం కావాలంటే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. మీ వాట్సాప్ నంబర్లు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ డిక్లరేషన్ కూడా పంపిస్తాము. ముఖ్యమైన పాయింట్ ఈరోజు కూడా ఇంగ్లీష్లో డాక్యుమెంట్ చేసినది ఒక ప్రెస్ నోట్